Можно вот отсюда, да, сейчас. стороночку быстренько. Стульчик на место. Скажите, поднимите руки, может быть, кто из вас уже осмотрел выставку? Have taken the tour. Кто обошел выставку? Oh, only a few.
достаточно много. So you have something to look forward to. Значит, остальным еще многое предстоит. Once, a very famous author, Nobel Prize winner V.S. Naipaul, is an expatriate Indian writer. He met some high-class women at a literary party, and with great excitement, they told him, "Oh, Mr. Naipaul, we're going to India." Однажды один писатель, лауреат Нобелевской премии, он родом из Индии. Однажды он был на неком литературном вечере, и там одна женщина подошла к нему и, чувствуя огромное возбуждение, сказала: "О, господин Нaipaul, а я собираюсь отправиться в Индию." So they're very excited. И эти люди были очень счастливы поделиться этим. And he told them, he said, "You know, going to India is not like visiting Paris." Но он ответил им: знаете, а съездить в Индию это не то же самое, что и съездить в Париж. He said, "You're going to see things there and hear things there that are going to change you for the rest of your life." Потому что, приехав туда, вы увидите какие-то вещи или услышите какие-то вещи, которые изменят вас на всю оставшуюся жизнь. Because it's a civilization founded on a very different idea than what we normally think. Поскольку та цивилизация, это цивилизация, основанная на совершенно иной идее, нежели та, к которой мы с вами привыкли. So Pitrin Sorokin described different types of cultures, the sensate culture, the ideational culture. Социолог Питерим Сорокин говорил о различных видах культуры, различных цивилизациях. Он говорил, что есть два вида культуры. Культура, основанная на ощущениях, и культура, основанная на идеях. So he described India as an ideational culture. И он говорил, что культура Индии – это как раз культура, основанная на идеях. Saying that every aspect of life is permeated by an underlying metaphysical viewpoint. То есть каждый аспект индийской жизни пронизан метафизическими идеями. So what you see on display here are the superficial aspects of that culture. То, что вы видите на этой выставке, это поверхностные аспекты той культуры. That take place in the form of, you see, lots of color, joyous expression and celebration. Это выражается как радостный праздник цвета, звуков, краски. There's a cooking demonstration where this wide palette of Indian spices are being employed. Сейчас идет кулинарная программа, где представляется широкий диапазон специй, используемых в индийской кухне. To address all the different tastes that of the human palate. Которые отвечают самым разным вкусам, самым разным потребностям людей. But the whole idea of Indian culture / Vedic culture is so that society can march from ignorance towards knowledge, from darkness towards light, from suffering towards happiness. Однако вся идея индийской культуры – это помочь обществу в целом двигаться от невежества к знанию, от тьмы к свету, от страданий к счастью. Different than what Sorokin described as the sensate culture of the West. И это отличается от культуры, которую Питерим Сорокин описывал как культура ощущений, западная культура. Where everything's permeated by an underlying attempt to gratify the senses. Где все аспекты культуры пронизаны в явном или неявном виде попыткой удовлетворить, утолить свои чувства. So there's the concept of freedom. But as our Guru Maharaj posed it, are we seeking freedom for the senses or freedom from the senses? Существует идея свободы, но наш Гуру Махарадж задавал следующий вопрос. О какой именно свободе вы говорите? Свободе от чувств или свободе ради чувств? Western culture is epitomizing the idea of equating freedom for the senses. Западная культура обычно считает, что подлинная свобода – это свобода ради чувств. Whereas the Eastern culture, the idea has become free from the senses. В то время как в восточной культуре идея состоит в обретении свободы от чувств.
after a long evolution from the lower species of life to at last achieving human life form, this window of liberation opens. Пройдя долгие этапы эволюции, пройдя разные более низкие формы жизни, когда мы достигаем человеческого рождения, перед нами открывается это окно возможностей. The Padma Purana describes that there are millions of different species and life forms. Падма Пурана говорит, что существуют миллионы различных форм жизни, видов жизни. Right, from aquatics, plants, insects, birds, beasts, etc., at last to human beings. Водные формы жизни, растения, насекомые, животные, наконец, люди. In the Manu Samgita it says, Tamasa Bahurupena Veshtita Karma Hetuna, that we're all wearing our karmic dress. Ману Самхита утверждает, что все мы одеты в свои кармические одежды. In fact, the body is the biological expression of the soul's delusion. Ведь на самом деле тело – это биологическое выражение заблуждений души. So some souls dressed in an aquatic body, some in a plant body, some in an animal body, some in a human body. Поэтому некоторые души одеты в тело рыбы, некоторые в тело растения или в тело животного, а некоторые в человеческое тело. So, difference between objective evolution and spiritual and subjective evolution, that the basis, what's driving subjective evolution is the Atma, or the soul. И разница между всеми знакомой теорией объективной эволюции и теорией субъективной духовной эволюции состоит в том, что сила, управляющая этим развитием, переселением из формы жизни в другую, это атма, душа. Lower species are driven by instinct. Низшие формы жизни во всем подвластны инстинктам. But human life has the opportunity for free will and free expression and choice. Но, родившись людьми, мы обретаем возможность свободного выражения воли, возможность выбирать. And also inquiry. И спрашивать. The why of things. Почему? Why we do things. Почему мы делаем, что делаем? Animals do not inquire why they do things. Животные не задаются вопросами, а почему я делаю то, что делаю? There are certain things we have in common with animal life. Какие-то вещи объединяют нас и животных. Ahara nidraya bhaya maitrinam cha is described as eating, sleeping, fearing, reproduction. Такие склонности, как еда, сон, страх, совокупление, воспроизведение. But what separates human beings is this ability to inquire. Но люди отличаются от животных именно этой способностью задаваться вопросами. Right? Just like when a sunset comes, animals and human beings react to that in different ways. Например, видя закат солнца, люди и животные воспринимают его по-разному. You don't have some animals on the verge of going on the hunt, stopping for a moment to enjoy a romantic sunset. Вы не увидите, чтобы животные, отправляющиеся на охоту, вдруг, увидев прекрасный закат, остановились, чтобы насладиться его красотой. Right? One animal doesn't turn, hey, stop for a second, look at that, isn't that beautiful? Вы не увидите, чтобы одно животное повернулось к своему партнеру и сказало: нет, подожди-ка минутку, посмотри, какая красота, закат. We've seen on the Animal Channel where they show some animals attacking another group. They don't think, why are we doing this? It's so brutal. На Animal Channel или в мире животных мы видим, как животные нападают друг на друга, поедают друг друга, и при этом они не задумываются о том, что это жестоко. What's described in Western terminology as survival of the fittest, and Puranas, they say jivo jiva jivanam. One living being living at the expense of another. One living being exploiting another. Идея, которая в западном мире обычно формулируется как выживание сильнейших, выживание самых приспособленных, в Пуранах формулируется так: живот живася живаном. Одно живое существо выживает, эксплуатируя других за счет других. When it says atato brahma jigyasa, human beings, they inquire why
are we living at the expense of the others? Why are we exploiting others? To what degree of exploitation is allowable or unconscionable or criminal? Но люди, они способны задаваться вопросами, они способны задуматься, а почему я сейчас живу так, что эксплуатирую других? И до какой степени эксплуатация допустима, нежелательна или даже преступна? And beyond that, we're searching for fulfillment. И так или иначе мы все ищем счастье. And it's a question of how we will achieve that fulfillment. Но вопрос, как мы найдем это счастье? Whether through exploitation, consumerism, через эксплуатацию и потребительство, acquiring, controlling, and consuming aspects of the objective world, приобретая, контролируя и наслаждаясь предметами объективного мира, or dedicating ourselves to something higher. Или же мы обретем счастье, посвятив себя чему-то более высокому. So the idea behind culture and human civilization, it's saying that there's something more substantial to life than the base necessities of existence. Само существование культуры в человеческой цивилизации указывает на то, что у нас с вами есть потребности, выходящие за рамки базовых жизненных потребностей, выходящие за рамки выживания. We understand the necessity to educate ourselves, to educate our children. Мы понимаем, что необходимо получать образование самим, учить детей. We would consider it unconscionable not to educate a child. Мы считаем, что это преступно не давать ребенку образование. So education, culture, cultivation is something that is intrinsic to human civilization. Поэтому культура, стремление к образованию – это черта, свойственная изначально человеческой цивилизации. So the Vedas are saying, Atato Brahma Jigyasa. Now, after all this evolution, you've achieved the human life form. Now is the time to inquire about your spiritual nature. И Веды говорят, сейчас, когда после длительного развития вы родились людьми, пришло время вопрошать о духовной культуре, о духовном развитии. One book you see on display here is the Bhagavad Gita. Одна из книг, которые вы, как видите, представлены на этой выставке, называется Бхагавад-гита. In the Bhagavad Gita, Krishna gives a step-by-step process how to understand our identity as distinct from the objective world by going from the objective, the gross objective world, to the subtle subjective world. И в Бхагавад-гите Кришна описывает процесс, следуя которому мы сможем осознать свое более высокое, более тонкое «я», перенести свое понимание от грубого, объективного мира к тонкому, субъективному миру. Superior to the objects of the senses are the senses. Итак, Кришна говорит нам, что выше объектов чувств находятся сами чувства. Higher than the senses is the mind. А выше чувств – ум. The mind is the seed of all sense experience. Ум – это средоточие всего чувственного опыта. But finer than the mind is intelligence. А еще тоньше ума – разум. The distinguishing factor. Способность различать. Discriminating factor. Отдавать оценки. Finer than that is the ego. А еще тоньше этого – эго. And finer than that is the soul plane, Atma. А еще тоньше этого – мир души, атмы. So Bhagavad Purana gives an example how we can understand the bodily situation and circumstance and the location of the soul. Бхагаватам приводит пример, благодаря которому мы можем понять, где находится душа. It's just as the moon is shining or reflecting on a pool of water. Там приводится такая аналогия. Представьте Луну, которая светит, отражаясь в бассейне. Like in one of the most classic images of India, they show the Taj Mahal and the pool before it with the moon, the full moon shining on the water. Одно из самых известных фотографических изображений Индии – это фотография Тадж-Махала, в котором виден бассейн, находящийся перед ним, и луна отражается в этом бассейне. So if we take a stick and touch the reflection begins to ripple and distort with the waves of the water. Если мы возьмем в руки палку и начнем пускать волны по воде, то отражение луны начнет колебаться в соответствии с волнами.
But the moon is actually fixed in one place, unaffected by that. Но сама Луна остается на месте, ее не сдвигают эти волны. It's merely shining and reflecting onto the pool. Она лишь светит, отражаясь в воде. So the Puranas say the soul is reflecting onto the body and the bodily circumstance. Пураны говорят, что душа подобным же образом светит, отражается в теле и связанных с ним What's the обстоятельствах. bodily circumstance? Что такое обстоятельства, связанные с Birth, телом? death, old age, disease. Рождение, смерть, старость, болезни. So by identifying with the body and the bodily circumstance, the soul is necessarily put into anxiety. Поэтому, связывая себя с телом и связанными с ним обстоятельствами, душа начинает беспокоиться. So we're told the way to overcome this anxiety is to stop identifying with the body and bodily circumstance and start identifying with the soul and the soul plane. И как избавиться от этого беспокойства, перестав отождествлять себя, связывать себя с телом и его обстоятельствами, и начать связывать себя с душой, духовным уровнем. So it's called Atma-gyan in Sanskrit. На санскрите это называют атма-гьяном. And many simple examples are given there to demonstrate the soul's ability to survive the death of the body. И там же приведено множество свидетельств, примеров, помогающих нам понять, каким образом душа переживает даже смерть тела. Just like according to science, say every 7 years or so, the body undergoes some sort of, rejuvenation. Например, даже согласно науке, в среднем каждые 7 лет тело подвергается полному циклу омоложения. Все клетки заменяются. In other words, a wholesale change. Практически полное изменение тела. So in the Bhagavad Gita it says, just as we were in an embryonic body, the body of a baby, the body of a child, a youth, a teenager, an adult, and grow old, so the soul will take another body after the death of the body. И Гита говорит, подобно тому, как мы уже находились даже в рамках этой жизни, в теле младенца, ребенка, юноши, молодого человека, взрослого человека, пожилого и старика, также и после этого душа примет еще одно тело. So it's showing we've survived all these changes of bodies. То есть нам показывают, что мы уже сумели пережить все эти изменения The тела. body is growing, developing, going old and dying, but the soul is the constant within that circumstance. Тело при этом развивается, претерпевает видоизменения, но душа остается константой, она неизменна. So the whole idea of culture, you could say, really is to transfer us from objective experience to an internal subjective experience. Можно сказать, что вся цель культуры как таковой – это перенести наше внимание с объективного мира на субъективный внутренний мир. To give us a sense of prospect beyond objective existence. Научиться нас смотреть на все с точки зрения превосходящей материальный опыт. That becomes awakened in us by hearing certain stories, certain narratives. И подобный опыт может пробудиться в нас, когда мы слушаем определенные истории, рассказы. Or in the Eastern context, by hearing the mantra. Или в случае восточной культуры, когда мы слушаем мантры. The mantra can cleanse the mind of acquired prejudice and layers of ego and allow one to have a glimpse of the self. Мантры позволяют нам избавиться от приобретенных предрассудков и увидеть отблеск своего настоящего «я». And as it's mentioned in Bhagavad Gita, once one has a glimpse of the soul plane, they'll be astonished at what their prospect or potential is. И в той же Гите сказано, когда человек хотя бы мельком видит свою душу, свое духовное начало, он испытывает ощущение чуда от того, какие перспективы открываются перед ним. So that's a general overview of what we wanted to discuss today. Таков общий обзор того, что мы хотели бы рассказать сегодня. And what we'd like to do now is address any questions that you might have. А сейчас мы хотели бы ответить на вопросы, если у вас такие есть. And they can be about what we've discussed or what we've not discussed.
Вопросы эти могут касаться того, что мы обсуждали, или же других тем. Any question? Есть какие-нибудь вопросы? Как относиться к своим детям? What should be our Когда они attitude взрослые, когда towards our children, especially when they become adults? At a certain point, you have to recognize their autonomy. Вопрос был такой, как относиться к своим детям, особенно когда они взрослые, и ответ таков. Нам следует признать, что в какой-то момент мы будем вынуждены признать независимость детей, своих детей. Obviously, in their early stages of life and their childhood, they're very dependent on you, and you're most responsible for them. Ведь очевидно, что в начале их жизни, когда они еще маленькие дети, они зависят во всем от вас, и вы несете крайне большую ответственность за них. But even really, they're responsible for that karmic circumstance that they've been born into. Но на самом деле, в глубине, по сути, это они сами ответственны за те кармические обстоятельства, в которых они родились. Children, when they're babies, we think, oh, they're so cute, they're so innocent. Дети, когда они маленькие, мы думаем, о, какие они милые, какие невинные. But actually, they're responsible for the circumstance that they're born into. Но на самом деле, они сами ответственны, отвечают за те обстоятельства, в которых они родились. Like you have the maxim, for every action there's an equal and opposite reaction. Например, есть известные слова: каждое действие влечет равное противодействие. On the eastern side of things, it's called karma. С восточной стороны этот принцип называется карма. As I told before, we're all wearing our karmic dress. Как я уже говорил раньше, мы все одеты в свои кармические одежды. Someone posed the question, why do bad things happen to good people? Однажды кто-то задал такой вопрос: а почему с хорошими людьми происходят дурные вещи? In other words, there's nothing that we can see or observe in this lifetime that seems to warrant the kind of suffering they're experiencing. Иными словами, мы видим на примере жизни какого-то человека, что ничто, что мы видим в этой жизни, не может являться достаточной причиной для тех страданий, с которыми ему пришлось соприкоснуться. So why is someone who is observably good suffering apparently unnecessarily? Итак, почему же тогда тот, кто, судя по всему, не сделал ничего дурного, страдает, как кажется, без причины? The answer in a word is karma. Можно ответить одним словом: For карма. every action there's an equal and opposite reaction. То есть каждое действие влечет за собой равное противодействие. So, and this gets more to the point of your question. И здесь мы приближаемся к сути вашего вопроса. Everyone is carrying within them the seeds of karmic reaction. Каждый человек несет внутри себя семена собственных кармических последствий. Vedic culture tells us they're in 4 stages of development. Веды описывают, что эти кармические семена проходят 4 этапа развития. You have seeds, Этап семени, then those that have sprouted, затем семя дает росток, those that have blossomed, затем цветет and those that are bearing fruit. и, наконец, приносит плоды. So you have your child or your children. Итак, у вас есть ребенок или дети. They've been born into this circumstance on the basis of their karmic destiny. И они родились в тех обстоятельствах, в которых родились, согласно своему кармическому, так скажем, предназначению. They were necessarily born to you and not to someone else. Ведь они обязательным образом родились именно у вас, а не у кого-либо еще. But that child comes with those karmic reactions in 4 stages of development. Но этот ребенок приходит, наделенный этими кармическими последствиями, которые находятся на различных, на всех 4 этапах развития. And within this life, they're going to be making real-time choices that are going to generate future reactions. И на протяжении своей жизни этот же ребенок
будет в каждое мгновение принимать новые решения, которые будут приводить к новым кармическим последствиям. Look, even though you're very responsible, especially in the early stage of childhood development, you know as a parent, and those who are parents know, children, they exhibit individuality and individual tendencies very quickly after being born. И каким бы ответственным родителем вы ни были, вы, как и все родители, знаете, что как бы вы ни заботились о ребенке, любой ребенок очень быстро начинает проявлять свои индивидуальные, отличительные склонности. And there's the old, sociological argument about, behavior and environment, how it's a combination. С давних пор идут социологические споры, а что больше влияет на человека, окружение порождает характер или же наоборот, на самом деле и то, и другое. But you'll see certain innate, intrinsic tendencies from the beginning. Но все-таки вы видите какие-то изначальные склонности, заложенные в ребенка с самого начала. Like one thing I find repeatedly, amazing is little babies singing and dancing. Например, одна из вещей, которые я лично нахожу очень забавными, это то, что маленькие дети часто любят петь и танцевать. As though it's an intrinsic aspect of the soul for self-expression, to sing, to dance. Как будто бы это естественная потребность души в самовыражении через песню и танец. Sing and dance as an expression of happiness. Они поют и танцуют, выражая счастье. So that child, as they grow and develop, there's a transfer of, or a lessening of responsibility on your part as they grow into freedom and the full expression of free will. И по мере взросления ребенка постепенно ваша ответственность за него становится все меньше в соответствии с тем, как сам ребенок взрослеет и становится готов в полной степени выражать свою свободную волю. In terms of spiritual obligations, the obligation of a parent is to give them exposure to genuine spiritual substance. При этом на родителях есть духовная ответственность за ребенка, а именно позволить ребенку соприкоснуться с настоящими духовными идеями. But how they will respond to that is their own choice. Но станет ли ребенок принимать эти идеи или отвергнет, это выбор самого ребенка. So the Vedas introduced this idea of dharma and duty. Your duty is to give the exposure, but not be attached to the fruits, the results of that. Веды говорят о принципе дхармы, долга, и они говорят, что ваш долг, ваша обязанность это дать ребенку возможность соприкоснуться с этим. Но каков будет результат этого, это не зависит только от вас. But still, always on some subtle plane, there's some connection. Но все равно, пусть и на тонком плане, но связь с детьми всегда остается. As a child becomes famous in this world, their parents share in that fame to a certain degree. Когда ребенок добивается известности, славы в этом мире, то его родители также разделяют с ним эту славу. Or by the inverse, if they become infamous, the parents share. И наоборот, если ребенок становится печально известен, дурно известен в этом мире, то родители также делят с ним эту судьбу. So then that points to some sort of karmic sharing as well. Это указывает также на тот принцип, что мы делимся до какой-то степени своей кармой. Yes. Расскажите тогда подробнее, как карма родителей влияет на карму детей. То есть какой-то перенос грехов и в какой момент это происходит? Could you please tell in more details about connection between karma of parents and karma of children, at which stage that transfer is happening? I thought I just did. What should I say? То есть обратное влияние. Didn't I just describe that? Разве я только что не об этом говорил? Or it awakened your interest, your curiosity. Now Или you're это like, просто that was good. любопытство Let's hear more. появилось, а как же еще? И может быть
как уточните свой вопрос. I mean, unless you have to be more. I just gave a general description, I think, of that. I mean, do you think I did? All right, I'm just checking. So then ask me something specific. Поскольку общий принцип, как я думаю, я уже описал достаточно хорошо. Если у вас есть какие-то конкретные, более детальные вопросы, то, может быть, уточните свой вопрос. You want me to get, like, what if you're Hitler's mother? Может быть так, а что если вы мама Гитлера? You know what I mean? That's going to be like, you know. Ну, понимаете, да, какого рода ситуация? Как тогда? What are you going to tell you? That he was cute Нет, when he was a наоборот, baby. я имею в виду, Ведь будучи- если не мама, а там ребенок Say what I said. Гитлера, да, то есть как на него... Потому что когда Гитлер был маленьким ребенком, разумеется, он был очень очарователен и мил. Remember, a mother's vision of her child is unique. И поймите, что то, как мама видит своего ребенка, это уникально. Like we see all the time, they're interviewing some woman whose son has done something, you know, horrible, some ghastly crime, and she's saying, "My boy could never do that." Вы знаете, иногда бывает, что берут интервью у женщины, чей ребенок, чей сын совершил какое-то ужасное, просто отвратительное преступление. И мама с полной уверенностью говорит: нет, ну вы что, мой мальчик ни за что так не поступил бы. And not to excuse that, but there's a certain beauty there. И мы не пытаемся оправдывать преступников, но в этой идее есть своя красота. And this is something I think is a little more important. И я думаю, это указывает даже на более важный принцип. It shows that love cancels defects. Это указывает на то, что любовь способна превосходить изъяны. And that's actually what we're looking for. И на самом деле мы все стремимся к этому. In the midst of this karmic world, karmic circumstance, and all these things that we could analyze, what we're really searching for is unconditional love. Даже будучи окружены этим кармическим миром, своими обстоятельствами, мы все ищем безусловной любви. Nobody is clean here. В этом мире нет идеально чистых людей. Right? We wouldn't be in the material world if there wasn't some flaw. Мы не оказались бы в материальном мире, если бы в нас не было изъяна. Like our Guru Dev used to quote the English maxim, you know, it's Latin, to err is human. Наш Гуру Махарадж любил цитировать известные слова, которые пришли к нам из латыни. Человеку свойственно ошибаться. And he used to say about one of my friends, and he's very human. И продолжал мой учитель, говоря об одном из своих друзей. И он, этот человек, он очень человечен. Right? So we're all human. That means we're all flawed. We acknowledge that we're flawed. We're imperfect. Итак, мы все люди, поэтому мы все можем признать, да, мы несовершенны. Let's just acknowledge that. We are imperfect. Да, давайте признаем, мы ошибаемся, мы несовершенны. But there's an element within us that seeks perfection. Но при этом внутри каждого из нас есть элемент, стремящийся к совершенству. This is very interesting. И это очень интересно. We acknowledge that we are all imperfect, yet at the same time we can't deny that there's an element within us that seeks perfection. Мы все признаем, я несовершенен, но при этом также каждый из нас чувствует, внутри меня есть элемент, который побуждает меня стремиться к совершенству. But the tendency within us toward perfection is weak. Но наша склонность стремиться к совершенству слаба. Otherwise, we would acquire it at once. Иначе мы бы уже стали совершенны. Our Guru Maharaj wrote this in the beginning of a book he wrote entitled Sri Guru and His Grace. Наш Гуру Махарадж высказал эту мысль во вступлении к своей книге «Шри Гуру и его милость». So he's saying, acknowledging our imperfections and the weakness of our tendency to seek perfection, we realize the necessity for help beyond ourselves. И он продолжает эту мысль. Когда мы понимаем, с одной стороны, собственное несовершенство, с другой стороны, то, что у нас есть склонность к совершенству, и эта склонность очень слаба, это указывает на то, что мы нуждаемся в своем стремлении в помощи извне. He said, this makes room for the guide or guru. И именно это указывает на необходимость в проводнике или же гуру, To guide us from imperfection to perfection.
который проведет нас от несовершенства к совершенству, from ignorance to knowledge, от невежества к знанию, from mortality to immortality, от смерти к бессмертию, from suffering to happiness. от страданий к счастью. Yes. Как научиться, не уезжая жить в Гималайскую пещеру, а в семейном научиться отделять чувства от объектов чувств? How can we learn without taking refuge in some Himalaya cave to separate our senses from objects of the senses? That is the question. Вот в этом-то и вопрос. Yes, because we're in, let's face it, we're in the midst of virtual endless distraction. Итак, давайте признаемся, сейчас мы с вами окружены практически бесконечными предметами, которые нас отвлекают. Right? Our senses are being bombarded with propaganda for enjoyment. Наши чувства находятся под атакой, под бомбардировкой рекламы наслаждений. That's in the regular environment through advertising. Это под влиянием пропаганды наслаждений, и это мы видим как в обычном мире, в рекламе. And then what to speak of digital life, you know, a wired existence on the internet. И что уж говорить о нашей цифровой жизни, когда мы оказываемся прикованы к интернету. So, our task is how, in the midst of so much distraction, to become focused. Итак, наша с вами задача это понять, каким образом, будучи окружены столь многими отвлекающими факторами, мы можем сосредоточиться. Because it's a search for identity, for authenticity. Ведь, по сути, мы ищем свое подлинное «я», подлинность. So advertising and consumerism is trying to convince us that we'll find authenticity in the objective world. Реклама, культ потребительства призывают нас к идее, что мы найдем свое подлинное «я» в объективном мире. That's why in advertising, those who study advertising point to a shift from the advertising of the 19th century to the 20th and 21st century and its emphasis. Поэтому специалисты по рекламе указывают, что произошел значительный сдвиг между рекламой, которая была в 19 веке, по сравнению с рекламой в 20 и 21 веков. In the beginning, the emphasis was on functionality, function. Поначалу рекламировались функции, качества. Like if they were selling a hammer, they would say it's made from good steel and the handle is made out of excellent wood. Например, рекламируя молоток, в 19 веке говорили, головка этого молотка сделана из прекрасной стали, а рукоятка из прочного дерева. But in the 20th century, the shift was towards psychic gratification. Но в 20 веке произошел сдвиг переключения на психическое удовлетворение. Saying that when you possess one of these hammers, you're going to feel like a man. Когда вам говорят, когда у тебя в руках будет этот молоток, ты почувствуешь себя настоящим мужиком. So they shifted the focus to start trying to seduce the soul. То есть все эти идеи, вся эта пропаганда направлена на то, чтобы соблазнить душу. Saying when you acquire one of these, when you own one of these, you'll be something. Они все в разных формах говорят, если ты купишь этот предмет, если у тебя будет вот эта вещь, тогда ты станешь кем-то. And the same theme is playing out to this day. И по сей день мы видим все то же самое. Right? By owning this bag, these kind of clothes, this type of phone, this type of computer, you'll achieve fulfillment, authenticity, realize yourself. Купив эту сумку, эту одежду, этот телефон, это устройство, тогда ты, наконец, обретешь счастье в жизни, полноту в жизни, тогда ты будешь счастлив, Whereas счастлива. the verse I mentioned in the Bhagavad Gita is to gradually take our focus from the objective world into the subjective world. Ранее я уже ссылался на один из стихов Бхагавад-гиты, который указывает на переключение, перенос нашего внимания с объективного мира на субъективный мир. That's why Krishna begins with saying the objects of the senses.
И в этом стихе в начале Кришна говорит, есть объекты чувств. We're seeing, hearing, tasting, touching, smelling, feeling. Мы видим, слышим, обоняем, осязаем, чувствуем вкус. And so there are the objects, that which is seen, heard, tasted, touched, smelled, felt, etc. И есть объекты чувств, то, что мы видим, видим, слышим, осязаем, обоняем, чувствуем вкус. So it begins by saying the senses are superior to the objects of the senses. Итак, вначале он говорит, чувства выше объектов чувств. Saying this way, the eye is superior to what is being seen. Глаз выше того, что он видит. Saying, but superior to the eye is the mind who's seeing the object through the eye. Но еще выше глаза находится ум, который видит объекты посредством глаза. Now he's taken you, your identity, from the object through the eye into the subtle realm, the subject, mind. Это переносит ваше представление о себе, о собственном «я», от объектов чувства через чувства к вашему тонкому «я», уму. But the mind is an instrument of reflection. Но ум – это всего лишь инструмент отражения. Like a mirror, whatever you put before it, it reflects that indiscriminately. Как зеркало, что бы вы ни представили перед ним, он, не колеблясь, отражает это. So that can't be our location. Мы не можем быть заключены только на этом уровне. Right? So then he said, then there's the intelligence, which is the discerning, discriminating factor that tells the mind this is good or this is bad, Поэтому what он it's говорит, reflecting upon. поэтому далее он говорит, а еще выше находится разум, способность различать то начало в нас, которое говорит нашему уму, вот это хорошо, желательно, а вот это дурно, не нужно. So intelligence is getting close to the soul plane. И разум уже находится близко к миру души. Conscience, consciousness. Совесть, сознание. So just as when we read a book, a Когда story, literature, Когда мы читаем книгу, какую-то историю, right, your consciousness is being nourished or fed with some subjective substance. При этом, когда вы читаете, ваше сознание получает питание через какую-то субстанцию сознания. In fact, whether it's objectively true or not is irrelevant. И при этом не важно, правдивы ли в буквальном смысле описываемые в книге события. That's why artists, they have a saying, art is a lie that tells the truth. Поэтому у художников есть такое выражение: искусство – это ложь, которая рассказывает истину. Writers say, if you want to tell the truth, write fiction. А писатели говорят, если хотите донести правду, то пишите выдуманные истории. So, just like the great writers of Russia, whether the literal authenticity of the stories is irrelevant. Поэтому, если мы посмотрим на произведения великих русских писателей, то поймем, что на самом деле не важно, правдивы ли, достоверны ли описываемые там события. Through narration, through story, they're trying to inject superior truth. Но посредством этих историй, рассказов, писатели стараются внедрить в нас какие-то более высокие истины. I'll just give one short example and take his question. Сейчас я приведу еще один короткий пример и затем перейду к вашему вопросу. Chekhov has a story about a man who gets an invitation from a girl to meet her in a graveyard at midnight. Чехов написал рассказ. Там рассказывается о неком человеке, которого девушка пригласила на свидание в полночь на кладбище. So that's enough to capture your attention and imagination. Уже одна такая постановка вопроса достаточно, чтобы захватить ваше воображение. But through the medium of this story, he's going to inject an element of truth. Однако посредством этой истории Чехов хотел донести до вас более тонкую истину. So at first the man thinks, oh, she's just teasing me, she's joking. Итак, сперва этот человек решил, она всего лишь шутит надо мной, подтрунивает надо мной, она не придет. She wants to see what kind of a fool I am. Она хочет показать, какой я дурак. So he's thinking, I'm not going to answer this. Поэтому нет, я не поддамся.
But after thinking in his mind, he's saying, what if she actually goes? Но он продолжает об этом думать, и в конце концов задумывается, а что если она и правда придет? Because he's interested in her. Ведь она мне интересна. So then his imagination, his curiosity gets the better of him. He goes to the graveyard at midnight. Его любопытство, его воображение одолевают его, и в итоге, ближе к полуночи, он отправляется на это кладбище. And while he's waiting, he's walking through the graveyard. И пока он ждет девушку, он гуляет по кладбищу. And he's seeing the names on the gravestones. И читает таблички на надгробных камнях. And their dates, by the dates of born, died, you can understand their ages. И по датам, указанным на этих камнях, он может понять, какого возраста были эти люди. He's thinking, there are so many girls here, they were beautiful, they had romance. И он смотрит на эти камни и думает, здесь похоронено столь много девушек, они тоже в свое время были очень красивы, очаровательны, романтичны. They kissed and embraced. Они кого-то целовали и обнимали. And here they are. Но вот они теперь здесь. So really, through the story about the girl meeting him in the graveyard is secondary and irrelevant. He wants you to focus on mortality. Поэтому канва этой истории, то, что девушка пригласила молодого человека на кладбище, на самом деле не столь важна. Писатель хочет донести до нас через этот рассказ идею смертности. Memento mori. Memento mori. So in the midst of the distractions, the endless distractions of life circumstances, we need a healthy remembrance that life is temporary. We're living in the mortal world. То есть, даже будучи окружены всеми сиюминутными обстоятельствами, нам следует помнить, что наша жизнь не конечна, нам следует помнить о смерти. Can't read the news every day with reports on who died. Каждый день мы можем найти в новостях, что умерло столь много людей. One aspect of the news is just every day, who died. Один момент в новостях повторяется изо дня в день неизменно. Кто-то умер. Changes every week, but the death part is the same. Все остальное меняется от недели к неделе, но смерть присутствует всегда. Now we've got Gaddafi and a Saudi prince. Сейчас новости о Каддафи, о принце из Саудовской Last Аравии. week, Steve Jobs. На прошлой неделе это был Стив Джобс. Next week, it'll be someone else. Через неделю будет кто-то еще. So, but we're so distracted that there's a little message coming from the environment. You're living in the mortal world. You've got a limited amount of time. How should you spend it? Но мы настолько отвлечены, что не в состоянии уловить это послание, которое все время идет к нам из окружающего мира. Помни о смерти. Ты живешь в мире, где каждый смертен. Вот в буддизме практикуется такое понятие, как жизнь после смерти. Вот. Так как долго душа может перерождаться? Этот процесс может быть бесконечен. In the Buddhism, there is an idea of life after death. So how long can soul be transmigrated from one body to another? Is it endless process? It can be. Да, этот процесс может быть бесконечен. Sometimes the Sanskrit word anadi is used. Иногда на санскрите это переселение души, жизнь души описывается как анади, бесконечное. Which you can interpret as beginningless or endless. Можно перевести это слово как то, у чего нет начала, и то, у чего нет конца. But it's cyclical. Но это циклический процесс. So according to Vedic understanding, the world is generated, so many beings arise in their karmic circumstances and forms and go through life cycles. Согласно ведическому мировоззрению, этот мир в какой-то момент начинается очередной цикл творения, и тогда в него приходит множество живых существ, каждая находящаяся на своем этапе кармических обстоятельств. Get an opportunity in human life for liberation. И какие-то из этих существ обретают возможность родиться людьми и тем самым привести освобождение. Miss that and keep continuing the cycle. Но если они упускают эту возможность, то они продолжают крутиться в этом цикле. So according to Vedic understanding, the world is manifest for some time and then unmanifest. Поэтому по ведическому пониманию этот мир на протяжении какого-то времени проявлен, затем снова становится непроявлен. Just like here in this exhibition hall, a few weeks ago there was nothing here.
А так же, как эта выставка в этом зале, если бы вы пришли сюда несколько недель назад, здесь были бы пустые залы. So this exhibition and everything that goes with it, it'll be manifest for some time. People will come and take advantage of it, and then it'll be withdrawn. И сейчас здесь идет эта выставка, она еще останется здесь какое-то время. Люди будут приходить и черпать благо от этой выставки. Но затем, в какой-то момент, эта выставка уйдет отсюда. Yes. А как определить свою личную дхарму в жизни? How can one determine his own personal dharma in life? Well, in consultation with experts, spiritual experts. Обратившись за консультацией к духовному эксперту, духовным экспертам. Because we can think of it in how you say, an objective, objective sense or a subjective sense. Потому что дхарма человека может рассматриваться в своем объективном аспекте, поверхностном, и субъективном, внутреннем. Like you might personally observe that you have certain tendencies. Например, вы сами можете увидеть в себе какие-то склонности, certain inclinations. Какие-то стремления. But whether they're worth pursuing and developing is another thing. Но какие из этих способностей стоит развивать, это уже другой вопрос. So let's say that you had some latent musical ability potential. Но предположим, что у вас скрыт музыкальный талант. The best way for that to develop and come out is to put yourself under the guidance of an expert. Лучший способ раскрыть свой музыкальный талант – это начать обучение под руководством опытного музыканта. See, that's on an individual level. И это развитие на индивидуальном уровне. There's still more inherent ideas of what is dharma. Но есть и более глубокие внутренние представления о том, что есть дхарма. Just like you could say, the dharma of water is liquidity. Например, иногда говорят, что дхарма воды – это быть жидкой. When it becomes frozen, it's in an unnatural state. Когда вода замерзает, это ее неестественное состояние. So how to melt it and bring it towards its natural condition. Поэтому вопрос, как расплавить эту воду, вернуть ее в естественное состояние. So according to Vedic understanding, we would be in parallel in that frozen state. И согласно ведическому представлению, сейчас мы с вами находимся в подобном же состоянии, как вода, которая замерзла в неестественном положении. So when you're examining the frozen water, it has certain attributes. Если вы исследуете замерзшую воду, вы обнаружите в ней определенные свойства, That it doesn't have in its natural state. которыми она не обладает в своем естественном состоянии. So to direct your attention toward that is really to be misguided. Поэтому тщетно направлять свои усилия на развитие этих временных или ложных склонностей. Really, what's better for you is to know when you're in that natural liquid state, what is your dharma. Но гораздо лучше для вас будет направить свое внимание на то, чтобы разобраться, а каковы ваши склонности, каковы ваши потребности в своем естественном жидком What will состоянии, sustain your existence. в котором вы сможете продолжать жить и дальше. That's love, beauty, charm, sweetness personified. И это бытие, ваша естественная среда, полно любви, сладости, красоты и очарования в собственной персоной. Yes, in the back. Согласно славяно-арийским ведам, существует примеры сверхяги, нами неправильно. Как вы к этому относитесь? Скажите, верите ли вы в существование сварожи? According to Vedic Arya Vedas, there are three worlds, something like Navi, Ari, and Kavi, something like that. Do you believe in three worlds and does Svarog exist? Svarga? Probably. Oh, okay. Russian version of it. Yeah, well, it's a way of dividing up the objective world. Эти три категории, что вы назвали, это способ разделить объективный мир на три уровня. Said more simply, just lower, middle, and higher. Если говорить проще, есть низшая часть, средняя и высшая.
So they describe lower planetary systems, middle planetary systems, higher planetary systems. Поэтому есть описание низших планетных систем, средних планетных систем и высших планетных систем. So Svarga means what's conventionally understood as heavenly planets. Сварга – это то, что обычно называют небесными, райскими планетами, With heavenly environment. Где окружение подобно раю. But they're not this. You can't perceive this by objective examination. Но сейчас вы не в состоянии увидеть это, опираясь на объективный опыт. So, talking about subtle planes of existence. Поэтому это тонкие уровни бытия. So, the material world as a whole, the whole objective world, is described as a world of misconception. Но все равно весь материальный мир, включая эти три уровня, описывается как мир заблуждений. That misconceived objective world is floating like an iceberg in the ocean of consciousness. И весь этот полный заблуждений объективный мир плавает по поверхности океана сознания. So this sequence, low, middle, higher, means going from gross planes of existence to subtle planes of existence. Поэтому вся эта идея низкого, среднего и высокого указывает нам на общее направление движения от грубого уровня бытия, от грубой жизни к тонкой. Да, у кого-то был вопрос? Скажите, как найти своего духовного учителя или гуру? Could you please tell how can one find his spiritual master or guru? First of all, by sincerely desiring to make a connection with divinity. Прежде всего, искренне желая обрести связь с Богом. He'll send his agent to you. Тогда Он пришлет к вам своего посланника. Our Guru Maharaj once said, according to your sincere hankering for a connection with divinity, with truth, necessarily you'll come in connection with a certain level of theistic concept and subsequent association. Наш Гуру Махарадж говорил так: в соответствии с вашей внутренней искренней жаждой божественной истины, вы соприкоснетесь с того или иного уровня божественной концепции и придете в соответствующее общество. It's the absolute descending and relative circumstance. По сути, соприкосновение с учителем – это когда абсолют не сходит в ваши относительные обстоятельства. So what's essential on our part is sincerity, earnestness to make this connection. И с нашей стороны при этом важно стремление, искреннее желание обрести эту связь. The Lord is also situated in our hearts. Ведь Господь также находится в нашем сердце. But we can't discern that voice, that guidance clearly. Но сейчас нам трудно отчетливо разобрать Его голос, Его наставления из сердца. So he'll direct his agent, guru. И поэтому этот внутренний голос направляет нас к представителю Бога, гуру, учителю. Direct us to them. И ведет нас к Нему. Yes. Возможно ли убежать от своей кармы? Is it possible to run away from own karma? No. Нет. People try in different ways to neutralize it. Люди пытались самыми разными способами нейтрализовать свою карму. By engaging in penance, austerity, Например, следуя аскезам или епитимиям, giving in charity. занимаясь благотворительностью. There are different ways you can try and neutralize or minimize those reactions. Есть разные способы, которыми вы можете нейтрализовать или свести к минимуму последствия. But ultimately, as the saying goes, every action there's an equal and opposite reaction. The reactions must come. Но в конечном счете, не зря говорится, каждое действие влечет за собой равное противодействие, поэтому противодействие обязательно придет. But we're told, if you exclusively dedicate yourself to spiritual culture, that the seeds of karmic reaction become fried and they won't sprout. Но также нам говорят, что если вы искренне, полностью
отдаете себя духовному развитию, то в этом случае семена будущих кармических последствий, заключенные в вас, поджариваются и потому уже не дадут ростков. So that we can recommend. Поэтому вот это мы можем сказать. Yes. Вначале говорили о танцах ребенка. В этом свете хотел спросить жесты Кришны, их назначение и предназначение и цель. You mentioned in the beginning about the children dancing. So connected to that, I'd like to ask the gestures of Krishna. What is the purpose or idea? Well, there's of him personally, or you mean in dancing? Вы имеете в виду лично самого Кришну или то, что в танцах представлено? Имеется в виду, есть такое понятие жесты Кришны, где он описывает определенные движения, и они, ну, я не знаю, как математика там, или буквы, или еще что-то. He says, I mean, there is such a notion, gestures of Krishna, where he is revealing that this gesture means this. Oh, well, let's say that, and here you'll see dancing. Ну, например, на этой выставке иногда можно увидеть танцы. So there's a science of, or an art of gesturing. Есть своя наука или даже искусство жестов. And the gestures are meant to be, let's say, the ecstatic expression expressed as gesture. И сами жесты изначально задуманы как способ выразить свой экстаз в форме движения жестов. But there was a wide range of ecstasy. Однако существует очень широкий диапазон чувств экстаза. So the full spectral range of emotions. Целый спектральный диапазон эмоций. Even anger, astonishment, даже гнев или изумление, chivalry, или рыцарские чувства, conjugal expressions, выражение супружеской привязанности, laughter, смех. But originally they're meant to be, as I said, ecstatic expressions in gesture. Но изначально все это задумано, все эти жесты задуманы как способ выразить свои экстатические чувства в движении жеста. The spiritual world has been described as that place where all speech is song and all movement is dance. Духовный мир описан как место, в котором каждое слово – это песня, а каждое движение – это танец. And the central conception is beauty of the infinite, is beauty and love. Центральная концепция безграничного – это концепция любви и красоты. So when sound is infused with beauty, it's song. When movement is infused with beauty, it's dance. Поэтому, когда звук пропитан красотою, он становится песней. Когда движение пропитано красотою, оно превращается в танец. It's something like that. Что-то в этом роде. So I'm going to thank you all for your kind attention and thoughtful questions. Мы хотели бы поблагодарить вас за ваше любезное внимание и вдумчивые вопросы.